daghang kwartang isulod, billion na. And I think that if that money will be utilized correctly according to its purpose, sobra-sobra ang kwarta. Not really kung naligo silang kwarta, pero daghang kwarta. It's about 40 billion. And it can reconstruct a city and make it rise from the ashes of despair and agony. So, dito unang mga adlaw, inuputi ko mong gasto. Ang problema diri kay naay mga tao nga gusto gyud nga ang ilang syudad would make a splash. Hayag ba? And I'd like to personally extend my gratitude to James Gaisano, kanang Gaisano Mon. Ingon siya nga, sige na lang mayor, ako na lang ang mo tubag sa mga lights na imong gusto unta. And you know, China is rich and gamay raman na plated short time ago, it should go to China. It's bilin ang tanan sa kalibutan. It's really a beautiful country. Wapo ang China, hayag gayo. It was there that I got the inspiration. But you know, abot man yung Tacloban si Yolanda. Pagkabigaon po na ning bayana niya,